Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Χτες και σήμερα το πρωί παρακολουθήσαμε την πολύ ενδιαφέρουσα δορυφορική επιστημονική συνάντηση της AFCC που πραγματικά όλοι την ευχαριστηθήκαμε. Στο σημείο αυτό και μετά το πρώτο δορυφορικό συμπόσιο αρχίζει το 22ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Χημείας, στο οποίο σας καλωσορίζουμε και ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες του. Σας καλωσορίζω και εγώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας και της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Ξεκινάμε το πρώτο τραπέζι των προφορικών ανακοινώσεων. Η πρώτη προφορική ανακοίνωση θα γίνει από την κυρία Πιλάλα, από το Τμήμα Βιοχημίας και Μοριακής Βιολογίας, του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΒΑ. Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί συνεργασία με το πρώτο Τμήμα Ουρολογίας του Λαϊκού Γενικού Νοσοκομείου και του Εργαστηρίου Κλινικής Βιοχημίας Μοριακής Διαγνωστικής της Ιατρικής Σχολής. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Ονομάζομαι Κατερίνα Πιλάλα και είμαι υποψήφια διδάκτορα στο εργαστήριο του κύριου Σκορίλα υπό την επίβλεψη του ίδιου αλλά και του αναπληρωτή καθηγητή της Ιατρικής Σχολής κύριου Avgeris Margaritis. Σήμερα είναι ιδιαίτερη χαρά να βρίσκομαι εδώ μαζί σας και να σας παρουσιάσω κάποια αποτελέσματα από την εργασία μας που αφορά το ρόλο του M6A επιμεταγραφώματος και της κλινικής του σημασίας στον καρκίνο της ουροδόχου κίστης. Αρχικά, ο καρκίνος της ουροδόχου κίστης αποτελεί την έκτη πιο συχνά διαγνωσμένη κακοήθεια παγκοσμίως στους άνδρες, καθώς επίσης και τον δεύτερο πιο κοινό τύπο καρκίνο στον ανδρικό πληθυσμό της Ευρώπης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι παγκοσμίως ο μεγαλύτερος δείκτης επίπτωσης της νόσου καταγράφεται στην Ελλάδα. Η συντριπτική πλειοψηφία των όγκων της ουροδόχου κίστης προέρχονται από το μεταβατικό επιθύλιο του οργάνου και με τη σειρά τους ταξινομούνται στους μη μειοδιηθητικούς και στους μειοδιηθητικούς με βάση τη διήθηση ή όχι του μυϊκού χιτώνα του οργάνου. Οι μη μειοδιηθητικοί όγκοι της ουροδόχου κίστης είναι επιφανειακά θυλώματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από συχνές υποτροπές και εξέλιξη σε μεγαλύτερα στάδια της νόσου, ενώ οι μειοδιηθητικοί τύπου καρκίνοι είναι πλέον επικίνδυνοι με ισχυρό μεταστατικό δυναμικό, καθώς επίσης και δυσμενή πενταετή επιβίωση. Επί του παρόντος, τόσο η υψηλή ετερογένεια των όγκων σε μοριακό και κυταρικό επίπεδο, όσο και η αδυναμία των καθιερωμένων εργαλείων πρόγνωσης για ακριβή διαστρωμάτωση των ασθενών, έχουν ως αποτέλεσμα οι ασθενείς να υποβάλλονται σε συχνές κυστεοσκοπήσεις, επεμβατικές θεραπείες και σε διαβίου μεταθεραπευτική παρακολούθηση. Μάλιστα, οι ασθενείς με επιφανειακού τύπου καρκίνου την πρώτη πενταετία μετά τη διάγνωση υπόκεινται σε συνολικά 15 κυστοσκοπήσεις και κυταρολογικές εξετάσεις. Και όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, καθώς επίσης και την ανάδειξη του καρκίνου της ουροδόχου κίστης ως την κακοήθεια με το υψηλότερο κόστος θεραπείας ανά ασθενή. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη για ταυτοποίηση και αξιοποίηση νέων μοριακών δικτών για την εξατομικευμένη πρόγνωση των ασθενών. Περνώντας τώρα στο βιολογικό φαινόμενο της μελέτης, η M6A-RNA μεθυλίωση συνιστά την πιο συχνή χημική τροποποίηση στα μόρια του RNA, σε mRNAs καθώς επίσης και σε non-coding RNA στα ευκαριωτικά κύτταρα. Η τροποποίηση αυτή καταλύεται σε ντράχα αλληλουχίες, οι οποίες είναι ιδιαιτέρως πλούσιες σε σημεία σειραφής, κοντά στα κωδικόνια τερματισμού και ιδιαιτέρως στην 3 τόνους αμετάφραστη περιοχή. Η τροποποίηση αυτή, δηλαδή η προσθήκη της μεθυλικής ομάδας, καταλύεται από μία ομάδα ενζήμων της M6A μεθυλοτρανσφεράσες ή αλλιώς M6A writers, ενώ η απομάκρυνση αυτής από τις M6A απομεθυλάσεις ή M6A erasers. Στη συνέχεια, οι M6A readers είναι πρωτεΐνες που αναγνωρίζουν αυτή την τροποποίηση, προσδένονται στο RNA και αποκωδικοποιούν τη σηματοδότηση αυτή.
Μπορούν δηλαδή να επάγουν από τη σταθεροποίηση του μεταγράφου και την επαγωγή της μετάφρασης αυτού, έως και τη μεταγραφική σίγαση και επικοδόμηση των σημασμένων με MC6 mRNAs. Επίσης, μπορούν και εμπλέκονται στην ορίμανση των microRNAs, αλλά και σε φαινόμενα εναλλακτικής σειραφής. Επομένως, η MC6 RNA μεθυλίωση φυσιολογικά συμμετέχει στον έλεγχο της γονιδιακής έκφρασης, προσθέτοντας ένα ακόμα επίπεδο στον έλεγχο της γονιδιακής έκφρασης και άρα καταρροϊκά πολλών σηματοδοτικών μονοπατιών και εν τέλει ρυθμίζει εν γέννη και την κυταρική ομοιόσταση. Η απορρίθμιση τώρα του MC6 επιμεταγραφώματος, κυρίως λόγω μεταλλάξεων ή αλλαγής του αριθμού των αλληλομόρφων, δηλαδή το copy number variation, στα βασικά μόρια που εμπλέκονται στην τροποποίηση αυτή, δηλαδή writers, erasers και readers, φαίνεται να σχετίζεται με την καρκινική εξαλλαγή, την εξέλιξη και τη μετάσταση των όγκων, καθώς επίσης και την ανάπτυξη ανθεκτικότητας στη θεραπεία και την διαφυγή νοσοεπιτήρησης. Εστιάζοντας τώρα όμως στην κλινική σημασία, τα τελευταία χρόνια η βιβλιογραφία εμπλουτίζεται όλο και περισσότερο με MC6 σχετιζόμενους μοριακούς δείκτες πρόγνωσης και πρόβλεψης στη διαχείριση των κακοηθειών. Και μάλιστα περνάνε και σε κλινικές μελέτες μικρομοριακή αναστολή των MC6 που στοχεύουν τα MC6 σχετιζόμενα ογκογονίδια. Σκοπός λοιπόν είναι η μελέτη της ρύθμισης του MC6 επιμεταγραφώματος και η κλινική του αξιολόγηση του σώματος της ουροδόχου κίστης. Για τις ανάγκες λοιπόν της παρούσας εργασίας έγινε ομογενοποίηση ιστοτεμαχίων ουροδόχου κίστης και απομόνωση νουκλεϊκών οξέων και συγκεκριμένα αξιοποιήθηκαν 96 ιστοτεμάχια ουροδόχου κίστης, εκ των οποίων τα 87 αποτελούν όγκους ουροδόχου κίστης 58 μη μειοδυτικού και 29 μειοδυτικού χαρακτήρα και 9 ιστοτεμάχια από φυσιολογικό παρακείμενο ιστό. Τα δείγματα αυτά στηλέχθηκαν από την πρώτη πανεπιστημιακή ουρολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Λαϊκό. Στη συνέχεια, σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε ένα custom-made NGS panel, στο οποίο στοχεύουμε τη μελέτη με επίπεδο μεταλλαγών και copy number variation των βασικών τελεστών του επιμεταγραφώματος, των MC6 writers, των erasers και των readers. Στη συνέχεια, κατασκευάσαμε NGS βιβλιοθήκες και πραγματοποιήθηκε το DNA sequencing. Τα αποτελέσματα λοιπόν της αλληλούχησης προέβησαν σε in silico ανάλυσης με τη χρήση δημόσιων βάσεων δεδομένων, καθώς επίσης και αλγορίθμων. Και εν τέλει, η κλινική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μας πραγματοποιήθηκε μέσω εκτενούς βιοστατιστικής ανάλυσης. Περνώντας λοιπόν στα αποτελέσματα, θα σας δείξω πρώτα για την ανάλυση μεταλλαξιγένεσης, όπου χρησιμοποιήσαμε την S&P Nexus βάση δεδομένων. Η βάση αυτή μας έδωσε ένα προφίλ μεταλλαξιγένεσης για τον κάθε ασθενή που αλληλουχήθηκε. Και μας έδωσε πληροφορίες από το πλήθος των μεταλλάξεων, την κατανομή αυτών, δηλαδή αν ήταν σε εξώνια, κωδικές περιοχές, αμετάφραστες περιοχές, καθώς επίσης και της ποιότητας αυτών, να ήταν για παράδειγμα συνώνυμες ή όχι. Στη συνέχεια, οι αλγόριθμοι SIFT και PolyFen2 μας έδωσαν μια εικόνα όπου αν οι μεταλλάξεις αυτές, κάναν δηλαδή μια πρόβλεψη, αν οι μεταλλάξεις αυτές επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία της πρωτεΐνης. Είναι δηλαδή επιβλαβείς σε πρωτεϊνικό επίπεδο. Και στη συνέχεια, το Mutation Mapper του σε Bioportal μας έδωσε αυτές τις απεικονίσεις, οι οποίες ονομάζονται Lollipop Charts. Και εδώ πέρα βλέπουμε μια χαρτογράφηση των μεταλλάξεων και απεικόνιση αυτών κατά μήκος της πρωτεΐνης, αν βρίσκεται σε δομική ή και λειτουργική δομή. Περνώντας λοιπόν στην περιγραφική στατιστική των αποτελεσμάτων μας, η συντριπτική πλειοψηφία των επιβλαβών ή δηλητήριους μεταλλάξεων εμφανίστηκε στο MC6 writing complex. Και μάλιστα η παρουσία αυτών σχετίστηκε με επιθετικά χαρακτηριστικά της νόσου. Συσχετίστηκε δηλαδή, με μειοδιθητικό τύπο καρκίνου και όγκους υψηλού βαθμού κακοήθειας.
Στη συνέχεια, η ανάλυση επιβίωσης και όπως μπορείτε να δείτε στις καμπύλες κατά Kaplan-Meier, ανέδειξαν ότι οι ασθενείς οι οποίοι είχαν παρουσία επιβλαβών μεταλλάξεων στο M6A writing complex είχαν στατιστικά σημαντικό υψηλότερο κίνδυνο βραχυπρόθεσμης εξέλιξης της νόσου, αλλά και μειωμένης ολικής επιβίωσης σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είχαν wild-type φαινόμενο. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν με μονομεταβλητή ανάλυση παλινδρόμησης κατά Cox, ενώ η πολυμεταβλητή ανάλυση παλινδρόμησης κατά Cox ανέδειξε ότι η παρουσία επιβλαβών μεταλλάξεων στο M6A writing complex μπορούσε ανεξάρτητα να προβλέψει τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της νόσου, καθώς επίσης και τη δυσμενή ολική επιβίωση των ασθενών με μειοδιηθητική νόσο. Στη συνέχεια, η in silico ανάλυση σε επίπεδο copy number variation ανέδειξε πλήθος αλλαγές στα αλληλικά αντίγραφα των αιμορίων που εμπλέκονται στο M6A επιμεταγράφωμα της τάξης του 60%, ενώ το γονίδιο βήρμα βρέθηκε το πλέον παραλλαγμένο της τάξης περίπου του 22% στα επιφανειακά θυλώματα, δηλαδή στους μη μειοδιηθητικούς όγκους. Η ανάλυση επιβίωσης, καθώς επίσης και οι καμπύλες επιβίωσης κατά Kaplan-Meier, όπως μπορείτε να δείτε, ανέδειξαν ότι οι ασθενείς με μη μειοδιηθητική νόσο και ενίσχυση ή πολλαπλασιασμό του γονιδίου βήρμα είχαν στατιστικά σημαντικό αυξημένο κίνδυνο για υποτροπή, αλλά και εξέλιξη σε μειοδιηθητικά στάδια, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και με μονομεταβλητή ανάλυση παλινδρόμησης κατά Cox. Ομοίως, η πολυμεταβλητή ανάλυση παλινδρόμησης κατά Cox ανέδειξε την ανεξαρτησία του βιοδείκτη. Συμπερασματικά, η μελέτη μας έδειξε ότι τα γονίδια του M6A επιμεταγραφώματος, δηλαδή M6A writers, erasers και readers, είναι μια ομάδα νέων γονιδίων όπου συγκεντρώνει γενετικά events, δηλαδή συγκεντρώνει μεταλλάξεις και copy number variations και συγκεκριμένα οι μεταλλάξεις στους M6A writers σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης της νόσου, καθώς επίσης και με χειρότερη ολική επιβίωση των ασθενών με μειοδιηθητική νόσο. Στη συνέχεια, η ενίσχυση ή ο πολλαπλασιασμός του γονιδίου βήρμα σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο βραχυπρόθεσμης υποτροπής και εξέλιξης της νόσου στα επιφανειακά θυλώματα. Επομένως, η μελέτη μας συνεισφέρει στην ανάδειξη νέων μοριακών και υποσχόμενων βιοδικτών, πρόγνωσης και εξατομικευμένης παρακολούθησης των ασθενών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση της πολύ ενδιαφέρουσας εργασίας σας. Στο σημείο αυτό θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Προχωράμε στη δεύτερη προφορική ανακοίνωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την κυρία Σπάθη, από το τμήμα Βιοχημίας και Μοριακής Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ. Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί συνεργασία με το Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημίας Μοριακής και Διαγνωστικής στο Νοσοκομείο Παιδών Παναγιώτη και Αγλαία Κυριακού του ΕΚΠΑ, καθώς και του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Σας ακούμε. Good afternoon. My name is Andreas-Evangelia, and today we'll present to you our team's study titled Circulating TRNA-Derived Fragment Screening in Multiple Myeloma, TRFGLYCCC as a Promising Non-Invasive Prognostic Indicator. Multiple myeloma is a rare type of cancer as it represents just 1.8% of all new cancer cases in the US, and it is the second most common hematological malignancy after non-Hodgkin lymphoma. It is a malignancy of the terminally differentiated plasma cells that replicate uncontrollably in the bone marrow and produce abnormal proteins known as M proteins. An important characteristic of multiple myeloma is its high heterogeneity, which reflects upon patients' response to treatment and prevents its cure.
This is why we're in need for new molecular biomarkers to improve disease prognosis and patient certification. In this context, liquid biopsy is an appealing tool for identifying new molecular biomarkers since it is non-invasive and it enables easier and real-time monitoring of the disease. And finally, it supports better patient stratification through the detection of tumor heterogeneity. TRNA-derived fragments are a novel category of small non-coding RNAs that are produced by the enzymatic cleavage of either primary tRNAs or mature tRNAs. In general, they exhibit microRNA-like effects, and they act as gene expression regulators in either transcriptional or translational level. In the past, our lab has previously worked with evaluating the role of TRFs in cancerous cells derived from different types of cancer, and it has also developed a methodology for their identification and quantification. In this project, our aim was the assessment of the clinical utility of TRNA-derived fragments circulating the peripheral blood of multiple myeloma patients. Our methodology, our study cohort consisted of 85 peripheral blood samples derived from newly diagnosed multiple myeloma patients. After the samples collection, the samples underwent sequential centrifugation for the isolation of the blood's plasma. The plasma was spiked with the exogenous molecule of cell miR-39, and that was used as template for the extraction of circulating small non-coding RNAs. Afterwards, the RNA samples underwent 3-end polyadenylation and first-strand cDNA synthesis. Finally, the levels of the circulating TRFs were assessed by real-time quantitative PCR. And as we can see in the amplification and MELD curve plot, our methodology was both efficient and specific. Moving on to our results, survival analysis showed that patients with low levels of circulating TRF5 of glycine CCC present worse overall and progression-free survival compared to patients with high levels of the circulating TRF. This was further confirmed by univariate Cox regression analysis, which displays that patients with low levels of the circulating TRF are at higher risk for poor survival and post-treatment progression. Additionally, multivariate Cox regression analysis proved that TRF5 of glycine CCC can act as an independent prognostic marker for multiple myeloma. Prompted by this, we evaluated the TRF's ability to improve disease prognosis when combined with established disease markers. As we can see in the Kaplan-Meier curves, when TRF5 glycine CCC levels are integrated with the RISS staging system, it offers superior risk stratification for patients belonging in the highly heterogeneous group RISS2. More specifically, patients belonging in the RISS2 group and have high levels of the circulating TRF present similar overall and progression-free survival with patients belonging to the low-risk RISS1 group. On the contrary, patients belonging on the RISS2 group and have low levels of circulating TRF5 of glycine CCC have worse overall and progression-free survival compared to patients in the high-risk RISS3 group. Finally, the TRF's level, when integrated with response to first-line therapy, it also offers better risk stratification within the group of optimal and poor responders. As we can see, optimal responders with low levels of the circulating TRF have similar overall survival with poor responders with high levels of the circulating TRF. This also applies when our TRF is integrated with cytogenetic markers,
where patients within the standard risk cytogenetic group present worse overall survival when they have low levels of the circulating TRF5 of glycine CCC. In conclusion, our findings demonstrate that patients with low circulating TRF5 of glycine CCC present higher risk for poor survival and post-treatment progression. Additionally, circulating TRF5 of glycine CC level can act as an independent prognostic indicator in multiple myeloma, and it can also be used to ameliorate patients' risk stratification, especially when integrated with the RISS staging system. As a take-home message, our study suggests that circulating TRF5 of glycine CCC could serve as a potent non-invasive prognostic indicator. Also, I would like to thank the Department of Clinical Therapeutics of the Alexandria General Hospital for kindly providing us with the samples used in this study, and the Department of Biochemistry and Molecular Biology of the Faculty of Biology, and my professors for conducting my experiments in their lab. Thank you for your attention. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση της πολύ ενδιαφέρουσας εργασίας. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Όχι. Ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε τώρα με την τρίτη προφορική εργασία, την οποία θα παρουσιάσει η κυρία Tsingka, η οποία είναι από το τμήμα Κλινικής Βιοχημίας και Μοριακής Διαγνωστικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο Αττικό Νοσοκομείο, και η εργασία έγινε σε συνεργασία με συνεργάτες από το τμήμα Νευρολογίας στο Γεννήτιο Νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Θα έχετε το λόγο. Okay. Good afternoon to everyone. First and foremost, I'd like to extend my thanks to the scientific committee for this opportunity to participate in this conference. So, to begin with, as you know, neurodegenerative diseases are a large group of neurological disorders with heterogeneous clinical and pathological manifestations that affect specific areas of the central nervous system. The four most common types of dementia are the Alzheimer's disease, the frontotemporal dementia, the Lewy body dementia, and vascular dementia. But our research focus also was on the frontotemporal dementia, or shortly AFTD. As it saw in the picture, frontotemporal dementia is characterized by progressive atrophy of frontal lobes and temporal lobe, which are responsible for behavior, personality, and language. FTD is as frequent as Alzheimer's disease at ages less than 65 years old, and although most cases are sporadic, up to 30 and 40% they are familiar present of AFTD. There are different types of AFTD because of the combination of the symptoms that appear in each patient. The main are the behavioral frontal variant and the three language variants. Also, there are reported two atypical Parkinsonian form, but also FTD with motor neuron disease. Here we can see a multi-gene pollen analysis, which is tested usually by NGS method. Among the many genes that are involved in FTD disease, the main are the first one, which are the MAPT, progranulin, C9orf72, and TARDBP gene. The focus of our study was on the TARDBP gene, which is located on chromosome 1 and it consists of 6 exons. The TARDBP gene encodes the
TARDNA binding protein 43, or shortly TDP43, which is a nuclear protein of a molecular weight of 43 kilodaltons. TDP43, as is shown in the picture, it is mainly localized on the nucleus, where it participates in various cellular processes, including mRNA splicing, transcription, microRNA and long-code RNA processing. Also, it shuttles between nucleus and the cytoplasm, where it participates in mRNA transport and stability and protein translation. But under pathological conditions, when we have mutation on TARDBP gene, the full length of the TDP43 undergoes truncation of C-terminal fragments, especially this one, the CTF25 kilodaltons, which is mislocalized from the nucleus to the cytoplasm, and they form ubiquitin positive inclusion bodies. As a result, we have a loss of normal function of TDP43 or the gain of new toxic function. We know that about 50 missense mutations are localized in the glycine rich region of C-terminal domain. One of them, highlighted here in the red frame, was reported in a previous publication of our lab. This SNP has found out to 5 out of 142 patients. This was a substitution from ausoleucine to valine, and is reported as a recurrent potentially deleterious variant in Greek FTD patients. This study was developed by real-time qPCR by melting curve analysis in platform of light cycler of Roche. So, the aim of our study was to expand to the whole TARDBP gene with DNA sequencing method. So, to begin with, we start by collecting a specimen of FTD patients where we base on their clinical and imaging criteria, but also in their CSF biomarkers, including tau, amyloid beta 42 and 40, and p-tau. Next, we selected 20 Greek FTD patients who tested negative for the TARDBP mutation, and of course we have their written informed consent. Next, we isolated the DNA from patient's blood Buffy code, and after that, we developed a DNA sequencing method and compared our results with the NGS method with a collaborating lab in the United States. Following that, we designed specific primers for amplification who checked with the CLS Workbench software. And then we moved with sequencing of the applicants of 6 TARDBP exons. Finally, we performed PCR and electrophoresis of the applicants in gel agarose. So, for the method of DNA sequencing, we start by purification of PCR products, then we moved to cycle sequencing, and then we purified the reagent products. The last step was the electrophoresis of the purified products in the genetic analyzer Sex Studio, which is here in the picture. So the results that we have obtained by TARDBP DNA sequencing were analyzed with NovoSNP software. In 3 samples, we observed a homozygous variant in the dronic region of exon 1. In another sample, we observed a synonymous variant in the condyle region of exon 2, and this was classified as benign by Franklin and Varsom, which are mutation platform. In the same sample, we detected a point mutation in exon 5. It was a substitution from glutamic acid to valine. This was classified as a variant of a certain significant by Franklin and Varsom, but here we have to point out that this mutation was not detected in the NGS method. The last result that we have observed was a frameshift mutation in indron 5, where we have an insert of a G base.
to conclude with, no pathogenic TARDBP variant was detected in the 20 AFTD patients, but we have one was variant that we have examined. The development method demonstrated satisfactory validation, where we have 19 to 20 results comparable with the NGS method of the collaborating lab, but one was missed by the NGS. However, all variants should be documented and evaluated, so we have to do further functional studies to characterize the pathogenicity of these DNA alterations. Thank you all for your attention and keep your brain healthy. Κάποια ερώτηση από το ακροατήριο? Όχι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ωραία παρουσίασή σας και την ενδιαφέρουσα ανακοίνωση. Και θα προχωρήσουμε με την τελευταία παρουσίαση, η οποία θα γίνει... Μισό λεπτό, αλλάξαμε λάθος. Από την κυρία Luise Luckau, η οποία είναι από το Εθνικό Εργαστήριο Μετρολογίας στη Μεγάλη Βρετανία, και η εργασία αυτή έγινε σε συνεργασία με το νοσοκομείο Σεν Ελουά από το Μομπελιέ στη Γαλλία, καθώς επίσης και με το στο Μομπελιέ, καθώς επίσης και με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Σαριτέ του Βερολίνου και επίσης το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Greifswald στο Greifswald της Γερμανίας. Thank you very much for the introduction and good afternoon, everyone. I'm very happy to have this opportunity today to present some of our recent work. Just to give you a little bit of a background, so I'm working at the National Measurement Laboratory at LGC, which is based in the UK. And our aim is basically to standardize clinical measurements. We are a key player in the international metrology network. And we are doing this by providing reference materials and also reference measurement procedures. And in that regard, I would like to focus my talk on the standardization of two key biomarkers, alpha-synuclein and neurofilament light chain, in the context of neurodegenerative diseases. Both biomarkers are very important to diagnose and also monitor neurodegenerative diseases. And they are so there are many immunoassays commercially available to measure these biomarkers in clinical practice. There are immunoassays to detect these biomarkers in CSF, in cerebrospinal fluid, and also in blood. But the problem here is very often that these measurements are not comparable between different laboratories and also studies. And this is why standardization of clinical measurements is important. And to standardize these measurements, it is important to establish a robust reference measurement system. This builds the foundation for ensuring that measurements are SI traceable, accurate, and comparable across different laboratories and clinical studies. And it involves basically the use of highly characterized reference materials, which are traceable to the international system of units, and also to use validated reference measurement procedures. And it also provides metrological traceability and a clear calibration chain. So we are basically belong to the metrology institutes, and what we are doing is characterizing primary calibrator materials and also developing primary reference measurement procedures. So each country has a metrology institute, and this basically represents the national standard, which means it should have the highest accuracy and also the
lowest measurement uncertainty, and the aim is that basically all routine laboratories and also IVD manufacturers, they can then calibrate the calibrators they are using and also the methods they are using to the international standard. I want to introduce you to the primary calibrator characterization. The conventional metrological method to characterize primary calibrators is based on amino acid analysis and isotope dilution mass spectrometry. And so how does it work? So usually we have our material, which is either the recombinant protein. In that case, it is the recombinant protein of NFL, or we can also use peptides. And we are using in our specific method these different amino acids to quantify the whole material, which are here highlighted in red. And we have usually a sample blend where we have our recombinant protein. We add isotopically labeled amino acids. And additionally, we have our calibration blends where we have the native and labeled amino acid also in equimolar amounts. We then hydrolyze these samples under acidic conditions and with a microwave. So all the amino acids are released from the protein, and we can then analyze and quantify them via GCMS. So this is what we've done for the NFL primary calibrator material. So in that case, we had 6 replicates, so 6 sample blends, and you can here see the concentration of each amino acid, and at the end we basically calculate the average amount of the protein with an expanded measurement uncertainty. In a similar way, we've done this also for alpha-synuclein. Here you can see the amino acid sequence, but in that case, we didn't hydrolyze the whole protein. Instead, we used 3 peptides, T1, T6, and T8. So we characterize these peptides as a calibrator material, and we spike these peptides to the protein, did a triptych digestion, so we get these these peptides are then released from the protein, and we can quantify the alpha-synuclein protein by using these peptides. And as you see in this plot, these 3 peptides align very well, and we can again calculate our amount of substance of the alpha-synuclein calibrator. So this is often the first step we are doing, that we characterize different materials and we choose then the best suitable material, which is often a protein for us. And then with this material, we develop our reference measurement procedure. So this is the example for alpha-synuclein. It's a very simplified protocol here demonstrated. So we have again our sample blend, which would be basically CSF patient sample. We spike in isotopically labeled alpha-synuclein protein. And then on the other side, we have a calibration blend. And here we add our natural protein, which is the primary calibrator we characterized, and a labeled version of the protein. So then we digest the samples mainly with trypsin, and all these peptides again are released. So we are using here 4 different peptides from the sequence, and after the digestion we do a sample cleanup. We are using solid phase extraction with using different acetonitrile concentrations, so we can separate each peptide from the sample. And then we analyze these peptides at the end with MRM, with a triple quad mass spectrometer. And for the calibration, the calibration blend, we are using different concentration of our primary calibrator to
be able to build calibration curves, which is a way to check the method performance. And we can here see for all 4 peptides that we have an excellent linearity within 3 orders of magnitudes, and it also covers the physiological concentrations of alpha-synuclein in CSF. And also our precision is very good. In artificial CSF, it is 1 to 6%, and in real CSF samples, it's 3 to 6%. This established method we also applied on real CSF samples. So we received 15 samples from the Charité hospital from Germany, and we compared or we quantified alpha-synuclein in these samples with our method with mass spectrometry and also with an immunoassay. And as you can see, we have a very good correlation between both methods. And in that case, we didn't monitor T6 because the sensitivity in the real CSF samples was very poor. We think it's probably an ion suppression effect. So we focused on these 3 peptides. But for the final concentration, we used at the end only T12 and T13 because you see that the determined concentration is very similar. So they represent the alpha-synuclein concentration very well, whereas T8 is a bit overestimated, and this is because this peptide is present in alpha-synuclein but also in beta-synuclein, so we get a higher concentration. To quickly summarize my talk, so I wanted to give you an overview about our work in the metrology world. So we characterized SI-traceable primary calibrator materials for alpha-synuclein and NFL. We developed a candidate reference measurement procedure for alpha-synuclein in CSF, and this method shows a very good correlation with immunoassays. And I didn't talk much about NFL because of the limited time, but we are also working on the standardization of NFL measurements in CSF and blood. Then I want to thank you all the collaborators and team members who were involved in this work. And I thank you very much for your attention, and I'm happy to take any questions. Thank you. Thank you very much, Mrs. Luckau. Just on any question, please? No? Thank you very much. Thank you very much.